हेलो ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্টাডি রুম। আজ আমরা বায়োলজির সেলস চ্যাপ্টার স্টার্ট করছি। সেলস কি জিনিস? যে সমস্ত লিভিং অর্গানিজমসে সেলস দিয়েই তৈরি হয়। কম্পোনেন্ট অফ সেলস ইন দ্য লিভিং অর্গানিজমস দেয়ার আর টু টাইপ অফ সেলুলার অর্গানাইজেশনস। If we look at very simple organisms like bacteria and blue-green algae, we will discover cells that have no definite nucleus. These are prokaryotic cells, মানে যে সমস্ত সেলসে কোনো ডিফাইনাইট নিউক্লিয়াস থাকবে না সেগুলো হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক সেল। The cells which have definite nucleus are known as eukaryotic। আর যে সমস্ত সেলসে ডিফাইনাইট নিউক্লিয়াস থাকবে সেটা হবে ইউক্যারিওটিক সেলস। তাহলে দুই ধরনের সেলস হলো, একটা প্রোক্যারিওটিক সেলস আর একটা হচ্ছে ইউক্যারিওটিক সেলস। বাট দ্য থিংস হুইচ বোথ হ্যাভ ইন কমন ইজ দ্যাট দেয়ার আর কম্পার্টমেন্টস সারাউন্ডেড বাই সাম টাইপ অফ মেমব্রেন। মানে সেলসের যে কম্পার্টমেন্টগুলো সেগুলো বিভিন্ন মেমব্রেন দিয়ে সারাউন্ডেড আছে, মানে ঘেরা আছে। দিজ আর কল্ড সেল মেমব্রেন। এইগুলোকে বলা হয় সেল মেমব্রেন। ওকে, এবার আমরা দেখি সেল মেমব্রেন কি জিনিস। সেল মেমব্রেন, ইট ইজ লাইক এ প্লাস্টিক ব্যাগ উইথ সাম টিনি হোলস। দ্যাট ব্যাগ হোল্ডস অল অফ দ্য সেল pieces and fluids inside the cell and keeps foreign particles outside the cell. সেল মেমব্রেন বাইরের পার্টিকেলগুলোকে বাইরে রাখবে এবং ভিতরেগুলোকে আলাদা করে ভিতরে রাখবে। দ্য হোলস আর দেয়ার টু লেট সাম থিংস মুভ ইন অ্যান্ড আউট দ্য সেল। আর ছোটো ছোটো যে হোলসগুলো যে থাকে সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন সেলুলার ফ্লুইডসগুলোকে ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইডে হেল্প করবে। কম্পাউন্ডস কল প্রোটিন অ্যান্ড ফসফোলিপিডস মেক আপ মোস্ট অফ দ্য সেল মেমব্রেন। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সেল মেমব্রেনগুলো কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রোটিনস অ্যান্ড ফসফোলিপিডস মেক মোস্ট অফ দ্য cell membrane. Okay, the phospholipid makes the basic bags. The proteins are found around the holes and help move molecules in and out of the cell. Okay, substances like carbon dioxide, oxygen can move across the same membrane. তাহলে সেল মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনগুলো মুভস করে। বাই দ্য প্রসেস ইজ কল্ড ডিফিউশন। এই প্রসেসটাকে ডিফিউশন বলে। তাহলে আমরা পেলাম ডিফিউশন কী জিনিস। ডিফিউশন ইজ দ্য প্রসেস এ প্রসেস অফ মুভমেন্ট অফ সাবস্টেন্সেস ফ্রম এ রিজিয়ন অফ হাই কনসেন্ট্রেশন টু রিজিয়ন হোয়ার দ্য কনসেন্ট্রেশন ইজ লো। তাহলে হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশনে সাবস্টেন্সের মুভমেন্টকে বলা হয় diffusion. Okay, water also obeys the laws of diffusion. জলের ক্ষেত্রে এই লটা ফলো করা হয় বা ফলো করে আর কি জল। the movement of water molecules is called osmosis. Very important, the movement of water molecules is called osmosis. Okay, next তাহলে দেখে নিই এবারে সাইটোপ্লাজম একটা সেলসের পার্ট। it is the fluid that fills a cell। যেটা সেলের মধ্যে ফ্লুইডটা যেটা থাকে সেটাকে বলে সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম কন্টেন্স মেনি স্পেশালাইজড সেল কল্ড অর্গান। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন স্পেশালাইজড সেল অর্গান থাকে। ইচ অফ দিস সেল অর্গানস পারফর্মস এ স্পেসিফিক ফাংশন ফর দ্য সেল। আর প্রত্যেকটা সেলস অর্গান এক একটা স্পেসিফিক কাজ করে থাকে। ওকে, এবারে চলে আসে সেল অর্গানেলস। অর্গানেলস আর লিভিং পার্ট অফ দ্য সেল। অর্গানেলস হচ্ছে সেলসের লিভিং পার্ট অ্যান্ড হ্যাভ ডিফাইনাইট শেপ, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন। এবং প্রত্যেকটারই শেপ, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস নির্ধারিত। To keep their function different from each other, these organelles use membranes bound
To keep their function different from each other, these organelles use membranes bound little structure within themselves. তাই প্রত্যেকটা আলাদা রাখার জন্য মেমব্রেন দিয়ে আলাদা থাকে আর কি। সাম অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অর্গানেলস আর, এবারে এখানে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট অর্গানেলস আমরা নেক্সট আমরা দেখি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এগুলো হচ্ছে সেলস অর্গানেল। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, ওকে। It is a network. Endoplasmic reticulum is a network of Tulsar's membrane connected at one end to the nucleus and other to the plasma membrane. Okay, এটাকে বলা হচ্ছে endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulums are two types. দুই ধরনের endoplasmic reticulum হয়। একটা হচ্ছে রাফ endoplasmic reticulum আর একটা হচ্ছে স্মুথ endoplasmic reticulum। কাজ কি? endoplasmic রেটিকুলামের কাজ হচ্ছে it performs the supporting skeleton, it is supporting skeleton framework for the cell, or it provides a pathway for distribution of nuclear material. Okay, it also provides surface for the various enzymic reactions. এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন functions or কাজ কার endoplasmic রেটিকুলামের। ওকে, নেক্সট এবারে আমরা দেখি রাইবোজোমের ব্যাপারে। হোয়াট ইজ রাইবোজোম? Ribosomes, it synthesizes protein endoplasmic reticulum, send this protein in various part of the cell, where a smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fats. Function of these proteins and fats. Proteins and fats help in building the cell membranes. This process is known as the membrane biogenesis. Okay, some other protein and fat functions are as enzymes and hormones. Smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. Okay, হচ্ছে কার কাজ? এগুলো হচ্ছে রাইবোজোমের কাজ। এবার আমরা দেখি গোলগি অ্যাপারেটাস। ইট ইজ ফাউন্ড ইন মোস্ট সেল। ইট ইজ অ্যানাদার প্যাকেজিং অর্গানেলস লাইক দ্য endoplasmic reticulum. It generates simple molecules and combines them to make molecules that are more complex. It then takes these big molecules, packages them in vesicles, and either stores them for faster use or send them out of the cell. Function কি? Golgi apparatus function হচ্ছে its functions include the storage of modifications and packaging of products like vesicles. It is also the organelle that builds lysosome calls digestion machines. এটাকে digestion machines ও বলা হয়। কি? গোলগি অ্যাপারেটাসকে digestion machines ও বলা হয়। নেক্সট এবারে দেখি লাইসোজোম। ইট ইজ এ কাইন্ড অফ নেক্সট দেখি লাইসোজোম। ইট ইজ এ কাইন্ড অফ waste disposal system of the cell. It helps to keep the cell clean by digesting any foreign materials. Old organs cell end up in the lysosomes. When the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own cell. Okay, therefore lysosomes are also known as the suicide way of the cell. তাহলে লাইসোজোমকে সুসাইড ব্যাগও বলা হয় বা সুসাইড ওয়েজও বলা হয়। নেক্সট মাইটোকন্ড্রিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাইটোকন্ড্রিয়া কি? মাইটোকন্ড্রিয়াকে পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল বলা হয়। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল। The energy required for various chemical activities headed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate.
ATP is known as the energy currency of the cell. The body used energy are stored in ATP for making new chemical compounds and for chemical work. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. মানে এদের নিজস্ব ডিএনএ এবং রাইবোসোমস থাকে. Therefore, mitochondria are able to make their own proteins. Okay. Mitochondria is absent in bacteria. Very important. Mitochondria is absent in bacteria and the red blood cells. Mitochondria is absent in bacteria and red blood cells of mammals and higher animal. Okay. Next, centrioles. It is a microtubular structure. Centrioles are concerned with cell division. Centrioles concerned with cell divisions. It initiates cell division. Cell division initiates করে হচ্ছে centrioles. Next, plastids. These are present only in plant cell. Only in plant cells. এটা শুধুমাত্র plant cells এ থাকে. There are two type of plastids. একটা হচ্ছে chromoplast, another is leucoplast. Chromoplast হচ্ছে color plastids and leucoplast are white and colorless plastid. Okay. Chromoplast import color of flower and fruits. Leucoplast are in which starch, oils and proteins are stored. Plastids are self-replicating. What do you mean by self-replicating? Self-replicating means they have the power of divide as they contain DNA, RNA and ribosome. That is why these are called self-replicating. Plastids contain the pigment chlorophyll that is known as chloroplast. It is site for photosynthesis. Okay. The above mentioned organelles are the living part. এই সমস্ত organelles গুলো হচ্ছে living part of the cell. But there are some non-living parts also within the cell like vacuoles and granules. Vacuoles কি জিনিস? It is the fluid filled spaces enclosed by membrane. It is a storage sacs for solid or liquid contents. It stores excess water, minerals, food substances, pigments and waste products. এগুলো ওর মধ্যে ভ্যাকুয়ালসের মধ্যে থাকে. Its size in animal is small. Animalsের ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়ালসের সাইজ স্মল থাকে and in plant it is big. Many substances of importance in the life of plant cell are stored in vacuoles. These are amino acids. Sugars. এগুলো হচ্ছে সাধারণত amino acid sugars. It also contains various organic acid and some proteins. তাছাড়াও কিছু organic acid এবং proteins ও থাকে vacuolesে. Next, granules. It is not bounded by any membrane. Granules কোনো membrane দিয়ে bounded থাকে না. It stores fats, proteins and carbohydrate. Okay. Next, cell nucleus. Cell nucleus কে brain ও বলা হয়. The cell nucleus acts the brain of the cell. এটাকে সেলের ব্রেন বলা হয়. It helps control eating, movement and reproduction. Not all cells have nucleus. প্রত্যেক সেলে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না. The nucleus contain the following components. এবার নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবার কি কি থাকে? এক নম্বর হচ্ছে nuclear envelope. It surrounds the nucleus and all of its contents. Nuclear envelope is a membrane similar to the cell membrane surround the whole cell. যেমনটা গোটা একটা সেলের বাইরে সেল মেমব্রেন ছিল, নিউক্লিয়ার এনভেলপ হচ্ছে নিউক্লিয়ারের একটা মেমব্রেন. ওকে. নেক্সট, ক্রোমাটিন. When the cell is resting state, there is a something called chromatin in the nucleus. Chromatin is made up of DNA, RNA and nucleus protein. DNA and RNA are the nucleus acid inside the cell. Cell এর মধ্যে nucleus acid হচ্ছে এগুলো DNA and RNA.
when the cell is going to divide, the chromatin becomes very compact. It condenses. When the chromatin comes together, we can see the chromosomes. Okay. Next, chromosomes. এইটা হচ্ছে একটা important. Chromosomes make organisms what they are. They carry all the information used to help a cell grow, thrive and reproduce. Chromosomes are made up of DNA. Chromosomes are made up of DNA. Segments of DNA in specific patterns are called genes. In prokaryotes, DNA floats in the cytoplasm and an area called the nucleoid. Chromosomes are not always visible. Chromosome के सब समय देखा जाए ना. When it is time for all cells to reproduce, they condenses and warp up very tightly. The tightly round DNA in the chromosome. Chromosomes are usually bound in pairs. সাধারণত এগুলো পেয়ারে থাকে. Human beings probably have 46 chromosomes, that means 23 pairs. Peas have only 12 and dog has 78 chromosomes. The number of chromosomes is not related to the intelligence or complexity of the creature. Okay. Nucleus, last one. It is a dense spherical granules contained within the nucleus. Its size is related to the synthetic activity of the cell. Neuron cells have comparatively larger nucleate than those cells have no synthetic activity. The nucleus stores proteins. Okay, these are all about basics of cells. Thank you.